බිස්කට් වේදිකාවට දැන් පැමිණි සීඝ්‍රගාමී රසයේ මංචි පොටේටෝ ක්‍රැකර්. බිස්කට් වේදිකාවට දැන් පැමිණි සීඝ්‍රගාමී රසයේ මංචි පොටේටෝ ක්‍රැකර්. On satellite, on Freeview, on cable, on radio, on mobile, on the web and around the world. This is Other Derana 24/7. Rajapaksa's questioned. Former First Lady Shiranti Rajapaksa questioned by CID while Rohit Rajapaksa appears before FCID. Social media use. President emphasizes on the proper use of modern communication. Future of joint opposition. Sri Lanka Freedom Party's Youth Front claims 7 joint opposition members to join hands with President. New Foreign Minister. Minister Tilak Marapana receives another ministerial portfolio following the resignation of Ravi Karunanayaka. Making headlines from world of sports. Sri Lanka cricket. Former cricket captain Minister Arjun Ranatunga criticizes cricket administration. Good evening, welcome to First at 9 on Other Derana 24/7. I'm Katrina Chang. Tonight we begin with a report on the former First Lady Shiranti Rajapaksa, who arrived at the Criminal Investigation Department today after several lapses. She gave a statement for nearly 3 hours about a Defender vehicle donated to the Cirilia Savia Foundation, which was given to Yoshita Rajapaksa after changing the colour of the vehicle. In the meantime, the Financial Criminal Investigations Division summoned Rohit Rajapaksa, the son of the former president, to give a statement over a satellite project. Although the former First Lady Shiranti Rajapaksa was summoned before the CID to be questioned on the transfer of the Defender to Rohit Rajapaksa, she did not appear. Shiranti Rajapaksa arrived at the CID around 10 this morning along with former President Mahinda Rajapaksa. A number of parliamentarians representing the joint opposition also arrived at the premises. To ensure the security of the premises, water cannons of the riot control unit were also placed nearby and special police security was deployed near the entrance of the CID as well. In the meantime, Rohit Rajapaksa, the youngest son of the former President Mahinda Rajapaksa, appeared before the Financial Criminal Investigation Division today to give a statement on the Supreme Sat-1 project that was launched in China. Former Secretary of Defence Gotabaya Rajapaksa was also present at the premises. Rohit Rajapaksa left the FCID after giving a statement for more than 6 hours. Addressing media today, the former president's son said that investigations are being carried out for political gains and does not have ownership of the company. President Maithripala Sirisena emphasizes the importance of using modern communication methods towards uplifting society and not use it as a tool to degrade individuals. President made these remarks at an event held in Colombo today.
An event to declare open the marble Buddha statue from Myanmar at Sri Dharma Vijayaloka Temple in Panipitiya was held under the patronage of President Maithripala Sirisena today. වැඩිපුරම නින්දා පහස විඳින්නේ මම කියන එක මම හිතන්නේ මේ ඉන්න සෑම කෙනෙක්ම දන්නවා. අද තාක්ෂණය පාවිච්චි කරන්නේ දැනුම ලබා ගන්න නෙවෙයි. තාක්ෂණය පාවිච්චි කරන්නේ යහපත් සමාජයක් ගොඩනගන්න නෙවෙයි. අද තාක්ෂණය විශේෂයෙන්ම අන්තර්ජාලය, Facebook, වෙබ්සයිට් පාවිච්චි කරන්නේ ජීවත් වෙන සමාජයේ සෑම කෙනෙකුටම වැඩිපුරම නින්දා අපහාස කරන්නට තමයි. ඉතින් ඒ ගැන මම නම් දීර්ඝ කාලීනව මට තිබෙන දේශපාලන අත්දැකීම් එක්ක මම කිසිසේත්ම කලබල වෙන්නේ නැහැ. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයෙන් බැහැර වූ රටවල් වල නම් ඒවා කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ওই විදිහේ Facebook බෑ, වෙබ්සයිට් බෑ, ওই විදිහේ නින්දා අපහාස බෑ. ඒ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජය තුල ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ සහ නිදහස වැරදි විදිහට භුක්ති විඳින තත්ත්වයන් තුල තමයි මේ සියලු දේ සිද්ධ වෙන්නේ. අපේ රටේ පහුගිය දශක කීපයක් ගත් විට දේශපාලන සංස්කෘතියේ විශාල සෝදාපාලුවක් තිබෙනවා. දේශපාලඥයා පිරිහිලා, රාජ්‍ය නිලධාරීන් පිරිහිලා, භික්ෂු සමාජය පිරිහිලා. හෙට දවස වෙනුවෙන් හොඳ රටක් හදන්නයි අපි කැපෙ යුත්තේ. Minister of Development Assignments Tilak Marapana was sworn in as the new Minister of Foreign Affairs before the President at the Presidential Secretariat today. Now, the appointment comes following the resignation of former Minister Ravi Karunanayake. Parliamentarian Ravi Karunanayake resigned on the 10th of August over allegations in connection of residing in a luxury penthouse paid for by Arjun Aloysius of Perpetual Treasuries Private Limited. Minister Tilak Marapana was a former Attorney General and former Minister of Law and Order and Prison Reforms. Minister Marapana resigned from his portfolio over the controversy surrounding the avant-garde issue last year as parliamentarians expressed doubts over his influence on police investigations, resulting in his resignation of his previous portfolio till the conclusion of investigations. Later, he was appointed as Minister of Development Assignments this year. Priority traffic lane systems for buses introduced with a view to reduce traffic congestion came into effect this morning. The priority lane is in effect from 6 a.m. to 9 a.m. daily. Speaking in Colombo today to mark the project implementation, Minister of Megapolis and Western Development Partly Champika Ranawaka said the system will pave the way for an express bus transportation service in the near future. Priority traffic lane system for buses began implementation from Cross Junction to Katubedda Junction in Moratuwa and Savoy Cinema Junction to Bambalapitiya Junction this morning. මේක පරිශ්‍රණයක් නෙවෙයි මේක දිගටම කරගෙන යනවා මේ මගින් ලැබෙන සාර්ථක අත්දැකීම මත ඉදිරි කාලෙදී නව ශීඝ්‍රගාමී බස් සේවාවක් ඇති කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කරන පසුබිමත් පදනමත් අපි හදා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ගතගත් පියවර කිහිපයක් රජය ඉදිරියේදී ගන්නවා. කැලණිවැල් දුම්රිය මාර්ගයේ තිත්ත දුම්රිය මාර්ගයක් පාටපත් කරන්න. ඒ වගේම සහළු දුම්රිය පද්ධති අඳුන්වා දීමේ ක්‍රියාවලිය ලබන වසරේ අගභාගයේ ඉඳන් ආරම්භ කරන්නත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහි ඉදිකිරීම කටයුතු. Bus priority lanes will be first implemented for vehicles arriving to Colombo along the Gaul Road. From 22nd of August, the program will be implemented from Katubedda Junction to Maliban Junction and from Bambalapitiya Junction to Ceramic Junction. The program will also be implemented on the 29th of August from Diyatha Uyana to Ayurveda Junction and from Town Hall Junction to Tumulla Junction. Apart from CTB and private buses, it is mandatory for buses transporting school children to use this lane. මේ ක්‍රම ඉතාම හොඳයි. අපි හිතනවා මේක දිගින් දිගටම ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඕක නීතිය හරියට ක්‍රියාත්මක කරනවා නම් මේකෙන් වඩා ඵලදායී ප්‍රතිඵලයක් ගන්න පුළුවන්. ඒ අපි දැන් ත්‍රිවිලකේම ඇලවනකොට බස් කාර්ය ඕල්ටෙක් කරනවා. ඒක නිසා මේක හොඳයි. මේ මාර්ග තද බැලේ අඩු වෙලා තියෙන ටික. හොඳයි අඩු වෙලා. Prime Minister Ranil Wickremesinghe says Sri Lanka has decided to provide Nepal with financial assistance of 150 million rupees for the conservation of Kapilavastu and Lumbini, which is of paramount importance to Buddhists. He made these remarks at an event held in Temple Trees today. A program was held to provide monetary assistance to 150 Buddhist temples for their archaeological conservation and development activities.
මේ අවස්ථාවේදී මේ ආරක්ෂා කරන්නට යන ආදාය උපකරණ විහාරස්ථාන ගණනාවකට වෙනත් ආදායම් මාර්ග නැහැ. එහෙනම් මේ සංස්කෘතික අරමුදලේ මුදල් යොදවනවා විහාරස්ථාන ආරක්ෂාවට. මේ විහාරස්ථාන 150යි. ඒ උවමනා සංරක්ෂණ වැඩ කටයුතු වලට මේ විහාරස්ථාන අපි ආරක්ෂා කරනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි. ඒ ලුම්බිනියයි කපිලවාස්තු ඒ ප්‍රදේශවල නේපාලේ සංරක්ෂණ වැඩ කටයුතු කරන්නට අපි ආධාර උපකාර කරනවා. අපි තීරණය කරා 2018යි 2019 වර්ෂයේ වෙනුවෙන් රුපියල් වලින් බලනවා නම් කෝටි 15ක් අපි ලබලා දෙන අපි බුද්ධ ආගම ආරක්ෂා කරන්නට කැප වෙලා ඉන්නවනම් අපි මේ වැඩ කටයුතු කරන්න ඕනේ. බෙර ගහන්න ඕමනා නැහැ. Sri Lanka Freedom Party Youth Front says that 7 joint opposition members are expected to join hands with President Maithripala Sirisena in the near future. Chairman of the SLFP Youth Front, Shanta Bandara, made the remark at a media briefing held in Colombo today. ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ ඉන්න කණ්ඩායමට ස්වාධීනවාද තීන්දුව తీරන ගන්න බැරි තත්ත්වයක් පත් වෙලා තියෙනවා. බදුල්ලේ හිටපු ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ හිටපු ඔක්කොමලා ගලවගෙන ඇවිල්ලා ඉවරයි දැන් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට. තව ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ නියෝජනය කරන മന്ത്രിවරු 7 දෙනෙක් ආණ්ඩුවට එකතු වෙනවා කියන එක නෙමෙයි අපි කියන්නේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත් එක්ක සහ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ගරු ජනාධිපතිතුමත් එක්ක ඉදිරි දේශපාලන කටයුතු සඳහා තමයි ඔවුන් එකතු වෙන්නේ. ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ മന്ത്രിවරු 5 දෙනෙකුට විනය පරීක්ෂණ ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියන ඉතිරි මීට පෙර විවිධ තනතුරු දරපු අය පක්ෂ ව්‍යවස්ථාව අනුව ඉවත් කරලා තියෙනවා. නමුත් මේ කාලේ වෙනම තත්ත්වයක් නිසා පක්ෂ ව්‍යවස්ථාවට අනුව කටයුතු කරේ නැහැ. නමුත් එහෙම බේරන්නම බැරිම තැන් තියෙනවා නම් ඒවට විනය පරීක්ෂණ තියාවි. මේ පක්ෂ නායකයෝ මාරු වෙනවා. 2025 26 වෙනකොට මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමත් නායකත්වයේ තව කෙනෙකුට දෙන්න ඕනේ. හැබැයි එතුමා පක්ෂ නායකත්වයෙන් ඉවත් වෙලා වෙන පක්ෂයක් හදන්න යනව දකින්න නෙමෙයි අපේ ප්‍රාර්ථනාව. එතුමා අනුශාසකත්වයටපත් වෙලා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ඉදිරියට ගෙනියන්න අවශ්‍ය සහයෝගය ලබා දෙන්න ඕනේ. මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාගෙනුත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි ඒක. Chairman of the Commission of Inquiry probing the controversial bond issuance, Justice K.T. Chitrasiri, said the Commission is not ready to summon anyone who is unrequired for ongoing investigations. He made the statement today referring to recent comments made at various forums on the Commission's proceedings. Prior to proceedings of the Commission sitting today, Justice K.T. Chitrasiri highlighted that the attention of Commission members have been directed towards the opinion of different parties on the investigations carried out by the Commission. He went on to say that certain parties have questioned the relevance of certain individuals summoned to testify before the Commission, while also suggesting names of other individuals that should be summoned for questioning. However, Justice Chitrasiri stated that the Commission will only call evidence that is most relevant to the ongoing inquiry. He emphasized that the Commission functions only within its mandate. Let us now cross over for a quick commercial break. Welcome back to the news. On to other local stories tonight. The students' movement against Saitam held a rally at the Ananda Samarakund Open Air Theatre in Nugegura today. Speaking at the rally, former Sri Lanka Medical Council Chairman Professor Carlo Fonseca alleged that the Saitam administration is attempting to maintain its profits by any means possible. The Student Summit against Saitam was attended by student unions including the Inter-University Students Federation and Inter-University Bhikkhus Federation, political parties including Janatha Vimukti Peramuna and Frontline Socialist Party, as well as several trade unions. ආණ්ඩුවට පෙන්නන්න ඕන මෙන්න ජනතාවට දින බලය එනිසාපි මේ සියලු බලවේග ඒකාබද්ධ කරගත්ත අඛණ්ඩ උපවාස ක්‍රියාමාර්ගයකට මේ සතියේදී එළඹෙනවා පුළුවන් නම් හිතේ දාලා නවත්තපල්ලා කියලා අපි මේ ආණ්ඩුවට අභියෝග කරනවා. The rally was also joined by the former chairman of the Sri Lanka Medical Council, Professor Carlo Fonseca. අද ඒ සයිටම් ආයතනයේ දරුවන් 1000ක් පමණ ඉන්නවා. සයිටම් ආයතනයේ ප්‍රධාන අරමුණ වෛද්‍ය අධ්‍යාපනය නොවේ ලාභය උපරිම කිරීම. එතකොට බලන්න අපේ දක්ෂම දරුවන් 8000 මේ වෙනකොට Tamanගේ අධ්‍යාපනික වැඩ කටයුතු අත්සිටවලා. ඒ අයගේ අනාගතය ටික ටික හරි අඳුරව වෙනවා. නමුත් රජයේ බලධරයන් ක්‍රියා කර තිබෙන්නේ මේ දරුවන් 8000 සම්බන්ධව නොවේ අර මිලියන ගණනක් වැය කරන්න පුළුවන්
දරුවන් 1000ක්. මේක අසාධාරණයි නේ මිතුරු මිත්‍රයනි. මේ සටන කෙලවර වෙන්නේ නැහැ ජයග්‍රහණයෙන් මෙහා. Meanwhile, the Government Medical Officers Association says they will assist students of the South Asian Institute of Technology and Medicine in the process of becoming doctors, provided that they have necessary qualifications. The GMOA made the revelation at a media briefing held in Colombo today, claiming that they will strive to bring about a win-win situation. Releasing an open letter, the GMOA urged all parties affected by the Saitam issue to join the anti-Saitam struggle, adding that they expected to convene a joint summit within the first week of September. The letter was addressed to state medical students and their parents, medical graduates from Sri Lanka Medical Council approved foreign universities, as well as students of Saitam and their parents. සයිටම් ආයතනයේ මේ ඉගෙන ගන්න ශිෂ්‍යයන්ට එයාගේ දෙමාපියන්ට අපි බොහොම වගකීමෙන් කියනවා රජයේ වෛද්‍යධාරීන් සංගමයේ විදිහට අපි ලෑස්ති ඔබ අතර ඉන්න සුදුසුකම් තියෙන සියලු දෙනා වෛද්‍යවරුන් බවට පත්වීමේ ක්‍රියාවලිය සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කරන මැදිහත් වීම එහෙම නැත්නම් දායකත්වය ලබා දෙන්න. ඔබව ජයග්‍රහණය කිරීමත් අපේ සටනේ එක අරමුණක්. ඒ සඳහා සම්පූර්ණ වගකීම රජයේ වෛද්‍යධාරීන් සංගමයේ විදිහට අපි ලෑස්ති ගන්න. Later during the day, the GMOA filed a complaint at the Commission to investigate allegations of bribery or corruption against Minister of Health Dr. Rajitha Senaratne, alleging misuse of state finance. Meanwhile, the Grade Medical Officers Union convened a media briefing today, urging medical trade unions to focus on employees' rights. ශ්‍රේණිගත වෛද්‍යවරුන් වැඩියමත් ඉන්න වෛද්‍ය සංගමයක් තියෙනවා. ඒ වයින් කතා කරන්නේ නැහැ කවදාවත් ශ්‍රේණිගත වෛද්‍යවරුන්ගේ ප්‍රශ්න ගැන. ඒ අනිත් සංගම් වලට තියෙනවා වෙන වෙන රටේ ලෝකේ නැති ප්‍රශ්න. අපේ වෛද්‍යවරුන්ට පහසුකමක්වත් දී ගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා ඔය සමහර වෘත්තීය සමිති වලට. Welcome back to the news. On Business News tonight, the Norwegian ambassador to Sri Lanka, Tobijong Gaustad-Sida, points out that Sri Lanka should be mindful that good governance and transparency plays an important role in building investor confidence. The Norwegian ambassador made these remarks speaking exclusively to Derana today on Sri Lanka's current business climate. I think it's difficult to say because it's very recent, but the fact that you see here an attention on transparency and good governance is of course something which the investors also are looking very carefully at. Because as you said, I mean, investment is also a lot of psychology. It's not only, counting numbers, but also it's about confidence. And the fact that you see a government and institutions in Sri Lanka addressing some of the governance issues, transparency issues, is of course hopefully also going to build and strengthen that confidence. The ambassador also spoke on how the island should utilize the European Union restored GSP Plus facility in achieving an export-driven economy. It's now you need to sort of try to capitalize on the fact that the European market has become more open. I see a willingness from the government to do that. But of course, it's still early to say how much it will yield because you need to do the investments and see further down the road. And the willingness to increase your export is a good sign. And I think also that you have discussions with many neighboring countries in terms of doing business is also good because investors coming to Sri Lanka could also capitalize on selling products via Sri Lanka to other countries. The central bank today suspended business activities of a primary dealer of Pan Asia Banking Corporation for a period of 6 months. The regulatory action restricts PABC's access to primary auctions for government securities. Issuing a statement, the regulator clarified that the suspension does not in any way affect PABC's ability to carry on banking activities or other services. The decision taken by the Monetary Board yesterday was based on the findings of an investigation carried out by the central bank related to Pan Asia Banking Corporation's transactions with Perpetual Treasuries Limited in the government securities market. Earlier last month, the central bank suspended Perpetual Treasuries from carrying on business and other activities as primary dealer for a period of 6 months.
In Colombo equities today, ASI closed at 6,440.91 cents, down by 44.85 index points, while S&P SL 20 index fell 38.65 index points to 3,696.28. Market turnover was 1.1 billion rupees. Total crossings accounted for 66% of the market activity. Meanwhile, foreign investors were net buyers of 789 million rupees worth of shares, and foreign participation accounted for 48% of the turnover. Sri Lankan rupee fell today, and the spot rupee traded between 153 rupees and 20 cents to 30 cents per US dollar, compared with yesterday's close of 153 rupees and 10 cents to 15 cents. Here's a look at how the rupee traded against other currencies during the day. Minister of Petroleum Resources Development Arjuna Ranatunga says the present government has not rendered adequate support for the development of cricket. He made this comment in Colombo today when journalists sought the minister's opinion about the poor performance of the home team with the defeat in the Test series against India. Cricketers and several veteran players have expressed their views via Twitter after Sri Lanka's defeat against India in the third and final test yesterday. Cricket commentator and analyst Sunil Gavaskar said, quote, "Sri Lanka will struggle to beat even our Ranji teams," unquote. In response to the tweet, Mahila Javardhana said, quote, "Since you are saying a lot, we will keep quiet," unquote. Cricket commentators and former Indian players Sanjay Manjrekar and Mohammad Kaif also tweeted about Sri Lanka's loss. Meanwhile, Minister Arjuna Ranatunga expressed his views on the national team in the Test series against India. විශේෂයෙන් මම හිතන්නේ කල්පනාකාරණයේ පැත්තෙන් බලපුවහම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව විනාශ වෙලා තියෙනවා. මේ රේස් ඔට්ටුකාරයොත් එක්ක මේ ක්‍රිකට් කරන්න ගියහම මේ තත්ත්වයට අනිවාර්යයෙන්ම යනවා. සංඝයි මහේලයි වැඩි කාලයක් ගියා. මම හිතනවා සංඝ මහේල තව ඉස්සෙල්ලා තරුණ ක්‍රීඩකයන්ව හදලා දීලා ගියා නම් ඊට වඩා හොඳයි කියලා. තරුණ ක්‍රීඩකයන්ට මහේල සංඝ දිල්ෂාන් ඉන්න කාලේ අවස්ථාව හුඟක් හම්බුන්නේ නැහැ. අද කොන්දක් තියෙන තේරුම් කමිටුවක් නැහැ. මේ ක්‍රීඩා මතුවත් මීට වඩා කෙලින් වැඩ කරන්න ඕනේ. අද ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව විනාශ වෙන මේ ආණ්ඩුව සෑහෙන මේ දායකත්වය ලැබලා දීලා තියෙනවා. India marks 70 years of independence today with festivities across the country except in the disputed state of Kashmir, which went into shutdown. Addressing the country from the Red Fort in New Delhi, Indian Prime Minister Narendra Modi, however, remarked that peace could be brought to Kashmir through hugs and not bullets. India was released from British rule with the partition of the British Indian Empire along religious lines into Muslim-majority Pakistan and Hindu-majority India. On the 15th of August 1947, India's first Prime Minister Jawaharlal Nehru raised the Indian national flag at the Red Fort in Delhi. 70 years on, at the same location, incumbent Premier Narendra Modi presided over Independence Day celebrations. In his speech, Modi accused Kashmiri separatists of scheming as the disputed region went into shutdown, boycotting celebrations. Let's now cross over to Shenla Fernando at Derana's Weather Centre with the forecast for the next 24 hours. Good evening and welcome to the Weather Centre. Starting off with your temperatures tonight, we can expect temperatures to vary between 20 to 27 degrees Celsius. If we take a look at the northern part of the island, we can expect heavy rains of over 50 millimeters in Jaffna. Showers may also be expected in Batticaloa and Putlam. Intermittent showers may also develop in the western and southern regions of the island, particularly in Colombo, Galle, Matara and Hambantota. Let's now take a quick look at the city-by-city forecast.
And before we go, we'd like to take you to Mineria National Park to witness one of the greatest congregations of wild elephants in the world, Mineria Elephants Gathering. At the peak of the dry season, hundreds of elephants in surrounding areas are inevitably drawn to the cool waters of the Mineria tank and to feast on the fresh green grass at water's edge. I'm Katrina Chang. Have a pleasant evening ahead. 24 hours a day. This is Sri Lanka's premier news channel, Other Derana 24/7.